Hello dear students, let us continue with solving PYQs based on determinants KCET questions. So welcome back to the channel Maths by JJ. The given question is the mixture of determinants as well as limit. Okay. So the determinant is given in terms of a function. Then I need to calculate limit as x tends to 0 f of x divided by x square. So now basically what I need to calculate here is f of x, which is given in terms of determinant. So ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ cos x into x square minus 2x square, leave its row and column x square minus 2x square minus x into, leave its row and column, so 2x sin x minus 2x sin x, okay, plus I'll go to 1, leave its row in the column, so basically you are going to get again 2x sin x minus x sin x. So this is how I have taken the expansion of the determinant. Now which is equal to cos x, you are left with minus x square, and this at least both are same, so the subtraction will give you 0. Then here it is 2x sin x minus x sin x. Means 2x sin x dalli 1 minus x sin x hotantandre you are left with x sin x. So basically the function is f of x. Now I want f of x divided by x square. So divide it by x square. Okay, see here. Idu minus x square ide into x cos x divided by x square ಮಾಡಿ plus x sin x divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ x square ಮಾಡಿ. Okay, so entire f of x ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, divided by x square I am doing. So 1x will get cancelled, x square will get cancelled. So now you are left with minus x cos x, not x cos x, only cos x, plus you are left with sin x by x. Now the question is f of x divided by x square along with the limit, means limit I have to apply for this. So limit as x tends to 0, f of x divided by x square, which is equal to, so I will take here, so limit as x tends to 0 cos x plus sin x divided by x. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, x tends to 0 ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x is equals to 0 here. So cos 0 will give you how much, 1 plus, correcta, here it is minus actually, so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ, it is minus cos x. So minus of cos 0 is 1. Then limit as x tends to 0, the sin x by sin x, which is sandwich theorem, you will be getting what, 1. So the entire answer is 0. So this is how you will get the value as option number B. So next question solve modana, just wait for a question, note it down. Okay. Student, next coming to the next question from determinants, which has been asked in 2020. If A and B are matrices of order 3 and determinant of A is given as 5, determinant of B is given as 3, then we need to calculate what determinant of 3 times AB. Okay student, ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಎ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3. ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ 3 ಟು ದ ಪವರ್ 3 determinant of AB. Now this is 27. Again this is one of the property, determinant of AB can be written as determinant of A into determinant of B. 27 into, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 into 3. So totally if you calculate this will become how much, 405. That is option number 5. So it's a very simple question student. Only thing is that you should know what is the formula for a determinant of K into A. Okay student, let us continue with the next example which was asked in 2021.
The question here it is, if x cube minus 2x square minus 9x plus 18 is equals to 0, if a is equal to the given determinant, then what will be the maximum value of a ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅದ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. So that x to be taken from this particular cubic equation. So basically what I am going to do, I'll calculate this first, that is the determinant. I will solve this. So in barate 1 into 9x minus 48, 6 8 ja entirely 48 minus 2 into leave its row 9 4 ja 36 minus 42 plus 3 into 32 minus 7x. correct? So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 9x minus 48, 72 plus 84 plus 96 minus 21x. So 9x minus 21x is minus 12x ಆಗುತ್ತೆ. Now ಇದನ್ನ entirely if you calculate 96 plus 84, 96 84 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is 18, 180. 180 48 minus 72 ಅಂದರೆ 120, ಅಂದರೆ 180 minus 120 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 18 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಸ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, left with what? X minus 2. Then ille minus 9 anna common tagiri, again you are left with x minus 2. So x square minus 9 and x minus 2 will give you 0. So x square is equals to 9 and x is equals to 2. So basically x is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? plus or minus 3 and x is equals to plus 2. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ? ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 and 3. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? minus 24 plus 60 ಅಂತಂದ್ರೆ 60 minus 24 which is nothing but 36. ಕರೆಕ್ಟಾ? 64 minus 24, sorry 60 minus 24. Correcta? So you are left with 36 plus 36. Next x is equals to 3 hakona, 12 into 3 minus 36 plus 60 ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. Then the last one x is equals to minus 3, if I substitute minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. This 36 plus 60 will give you 96. So there are 3 values are there. So compare all the 3 values, which one of them is the maximum, that is nothing but 96. So this is how the determinant questions will be taken with another concept as well, that is by cubic equation. And in the previous example you have seen, we have taken with the limits also, with the derivative also. So this is how you can. Okay student, let us go with the next question, which was asked in 2025, last year question it is, based on determinants. So totally ನಿಮಗೆ 4 matrices questions, 4 determinants questions carry ಆಗಿದ್ದಾವೆ last year. So now if A is a square matrix of order 3 cross 3, then they have given us determinant of 3. So what I need to calculate here is determinant of A inverse I need to calculate. Okay, so ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಈ ನನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minute. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 times ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದೇನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 times ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ in the previous example already I had told you all that I am going to use this formula, right? K into A, K to the power n into determinant of n. Same thing na idana illi use ಮಾಡ್ತೇನೆ. So 3 to the power order is 3. Then determinant of what? A inverse. So 27 into, now again you know student, determinant of A inverse is always equal to 1 upon determinant of A. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
In place of determinant of A inverse, I will write 1 upon A, determinant of A. So which is nothing but 27 divided by already determinant of A value gurtide namage. So 3 nines are. So the value of determinant of 3 A inverse is nothing but 9. Hence it is done. So basically ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Okay, let's go with the next question students. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Okay student, let's go with the next question which was also asked in the year 2025. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is very simple. B is equals to 1 3 1 alpha, that they have given us a matrix which is the adjoint of A, and at the same time they have given determinant of A is equal to 2. Then the value of alpha we need to calculate. Okay, so basically ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗುರ್ತದ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ adjoint of A is equals to always determinant of A to the power n minus 1. ಈಗ determinant of A ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the determinant of A? This is 2. The order of the matrix is 2. 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. Then what is the adjoint of A? Which is nothing but your B matrix. So ಇದರದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೋದು. So determinant means 1 3 1 alpha which is equals to 2. Now take the evaluation of the determinant. Alpha minus 3 is equals to 2. Hence alpha is equals to 5. That is option number A. So with this student, almost in this cover I think 4 to 5 questions I have covered. Just look at them. They are the previous just before 1 year questions are there. Hopefully ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಗುರುತಾಗ್ತದ. So just wait for the next video where I might be giving you the synopsis on limits, which is very very important. So please share, like and subscribe my channel for more videos. That's what that your subscription will be my motivation. Thank you so much.